Hallihallo und Hallöchen zurück zu einer neuen Folge Agatha Christie, The ABC Murders. Wir sind mitten in der Rekonstruktion von unserem dritten Fall und da steigen wir jetzt auch wieder mit ein. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Naja, wir warten noch ein bisschen. The old man walks quietly along the graveled path. Bewundern. Nee, ich glaube, der hat hier noch ein bisschen gewartet. He then passes the bush and continues on his way to the house. Okay, ich dachte, er guckt vielleicht mal zum... No, Sir Clark used to gaze at the sea. Let us think again. Sag ich doch. Ich bin davon ausgegangen, dass er das macht. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Ach so, ich habe die Aktion The old falsch man verstanden. walks quietly along the graveled path. Ich habe die Aktion falsch verstanden. Weil ich gedacht habe, er will den bewundern, aber das in Klammern heißt immer die Person, die das macht. Oh Gott, bin ich dämlich. Then he turns towards the sea to gaze at it. Und Angriff. Von rechts angreifen, von links angreifen. So wie er gelegen war, kam er von rechts. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Ja, Kehle durchschneiden. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. In dem Moment fällt er He then genauso. lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Na nu. Ah, das ist der Mörder. Oder auch nicht. Oder doch. Oh, just a minute. I'm ABC. getting dressed. Ah. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies, my throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Wir wissen also jetzt, wer der Mörder ist. Natürlich weiß es Pyro nicht, aber wir wissen es. Das bringt uns aber leider nicht weiter. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. Woher weiß er das gerade? Er hat doch gerade erst davon erfahren, dass die Leute kommen. I should take advantage of the silence to examine them. So, jeden Mal beobachten. Sie haben einen veränderten Gegenstand erhalten. Wählen Sie dafür den Gegenstand in Ihrem Inventar aus und klicken Sie auf das Symbol. Er ist nur dann zugänglich, wenn eine Veränderung möglich ist. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ah. Und jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Ja, wir machen ihn auf. Toll. Und dann ist die Feder weg.
Ach so, jetzt haben wir die Feder. Eine neue Feder. Die bringt uns jetzt... Was? Hastings wird verstehen, dass ich für den Fortschritt der Ermittlungen sein Geschenk auseinandernehmen musste. Bringt uns jetzt aber relativ wenig. Gut, aber wir gucken uns jetzt erstmal die Leute an. Donald is always on edge. Was hat er denn hier? Augenringe. Ja, okay. Diese gebückte Haltung, kann ich die irgendwie nehmen noch? Hallo. Hier unten ist es doch irgendwo. Da. Leave me alone. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. Dann schauen wir uns sie mal an. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Dann haben wir hier die Kette. Dann die Ohrringe. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Maybe. Es ging ja darum, erstmal alle anzugucken. The song says, "Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Das werden wir noch rausfinden. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says." Und das wolltest du mir jetzt damit sagen? Ach, die zwei kann ich auch I untersuchen. hope to concentrate on my guests. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Okay. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Megan nach dem Grund dieses Treffens fragen. Bitte, bitte, nicht so eilig. Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with B. Must we go into that? Ja, wir akzeptieren, dass dieses Thema Unbehagen erzeugt, aber das muss halt sein. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. So war das nicht It's gemeint. true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say she was seeing another man? She never would have told me. Bei Megan insistieren. Megan fragen, warum Betty nichts gesagt hat. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile.
Let us now try and get our brain cells to work. Naja, jetzt kommt wahrscheinlich das zum Zug, dass alle irgendwie mal Halsschmerzen hatten. Ist der Mörder clever? In der Tat. Geht das? Ernsthaft? Ist der Mörder selbstsicher? Ja, er hat sie verführt. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, das passt auch ganz gut. Und dann halt seine Briefe. Willst du mich verarschen? Ohne das Kursbuch hätte ich Mr. Asher Mr. Fraser verdächtig, indem der Mörder sein Verbrechen unterschrieben hat, sorgt er dafür, dass man nur ihn beschuldigt. Auf gewisse Weise ist das sehr großzügig von ihm. Ja, das ist selbstsicher. Willst du mich verarschen? Vielleicht mag der Mörder Züge? Kriegt es nicht mehr weg? Ich hab doch alles probiert, oder? Nein. Ach, das war's. Warte mal. Ach so, ja, das hatte ich irgendwie übersehen. Ist der Mörder ein Verführer? Natürlich, denn er hat sie verführt. Mag der Mörder Züge? Naja, vielleicht wegen dem ABC-Buch. Impulsiv. Impulsiv, ich glaube, das passt. Großzügig, ja, mit seinen Mordankündigungen. Dann halt nicht. Dann halt mit seinem ABC-Kursbuch. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Was stört dich denn? Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Genau, das The werden wir. meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Sie hatten alle Halsprobleme. Glaubst du Let noch? us now try and get our brain cells to work. Was haben die Opfer gemeinsam? Halsschmerzen. Naja, der war ein Arzt. Die hatte Stimmprobleme. Und deren Namen was gegen Husten. Sag ich doch. Endlich. Habe ich mal recht. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Irgendwie ist es schon schade, dass wir jetzt wissen, wie der Kerl aussieht. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay. Ja, und dann knallt er sie erstmal im Auto.
Fragen, ob Tora in Urlaub fährt oder ob sie ihre Arbeitsstelle verlässt. Are you leaving Cheston for good? Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Macht nicht zu viel Blödsinn im Auto. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Oh, die merkt doch eh nix. Das ist doch Kacke. Ui, sieht nicht so gut aus. This poor woman is very ill. Zitternde Hände. Abwesender Blick. Und was fehlt noch? Also die Medikamente. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. Können Sie mich hören? Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Geh mal halt mal schnell hin. Können doch die arme Frau nicht einfach liegen lassen. Alleine. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Gut, dann untersuchen wir erstmal. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob der Löwenkopf oben war, weil das ist er auf jeden Fall nicht. Das ist ja kein Löwe. Here is the skeleton key. Doch kein Löwe. Okay, vielleicht weiblich. Ja, gut. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Irgendwo. April 1925. Aceh Province, Sumatra. Jetzt haben wir es. So, Arzneischrank. Der wird vermutlich oben sein. Das sieht mir doch danach aus. Was ist? Lady Was Clark ist hier? is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. It's closed. Ah. Sowas nicht gedacht. Ja, da rein. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Kein Thema. Genau, erstmal sagen wir, Sie haben uns eingeladen. You asked for me, chère madame. Yes. Yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Oh, I don't like her.
Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Was macht sie denn? Oh, Eingepennt. Hihi. Das bringt uns natürlich dazu, nochmal kurz mit ihr zu reden. Was I hat er must gesagt? find a way to wake her up gently. She's sleeping. I must find... Okay. Aber da könnten wir die Zeit jetzt erstmal nutzen und uns umgucken. This subject would probably be useful to me. Bronzekamm. Hat er den jetzt einfach eingepackt? Ich glaub's ja nicht. Der alte Dieb. So ein Dieb, dieser Pyro. Oh, da liegt noch was. So holen wir uns gleich. Da ist noch This einer. subject would probably be useful to me. Goldkamm. Okay. Dann gehen wir mal kurz hier hin. This couple appears to be having fun. Wie es weitergeht, erfahren wir aber alles erst in der nächsten Folge. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar. Und bis morgen. Tschüss.